Hey students, we are next moving to the next part of our linear algebra paper, that is inner product space. First definition: an inner product space is a real or complex vector space together with a specified inner product on that space. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അല്ല ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്നുള്ളത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് മോർ. വി ഹാവ് എ തിയറം ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് തിയറം: ഇഫ് വി ഈസ് ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആണ്, ദെൻ ഫോർ എനി വെക്റ്റർ ആൽഫ ബി in V, we have an inner product space V. We have some alpha, beta, it belongs to V, and we have a scalar C. We have a scalar C. Then some conditions are satisfied. What are the conditions? First one is norm of C alpha equal to mod C into norm alpha. Norm of C alpha equal to mod C into norm alpha. Second one is norm of alpha is greater than 0 for alpha not equal to 0. For alpha not equal to 0, we have norm of alpha greater than 0. Then the third one is mod alpha inner product beta. Mod alpha inner product beta is less than or equal to mod alpha inner product beta is less than or equal to norm alpha into norm beta. Norm alpha into norm beta, and this inequality is called Cauchy-Schwarz inequality. What is it? Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality. Next we have the fourth one is triangle of inequality. I have already studied triangle of inequality, but in terms of norm, how we can say, or what is the triangle of inequality? It is norm of alpha plus beta less than or equal to norm alpha plus norm beta. It is norm alpha plus norm beta. Norm of alpha plus beta is less than or equal to norm alpha plus norm beta. This is called triangle law of inequality. This is triangle of inequality. Now we will just prove this theorem. Okay. First one is, what we need to prove first? Norm of C alpha equal to mod C into norm alpha. That is norm of C alpha is equal to mod C into norm alpha. This is what we need to prove. How can we prove this? Is there any idea for proving this? Okay, I'm just taking norm C alpha square. By the definition of norm C alpha, it is actually root of alpha inner product alpha, root of C alpha inner product C alpha. So I have taken norm C alpha the whole square. We have already defined alpha inner product, we have already defined norm of alpha square is equal to, or norm of alpha itself, norm of alpha is equal to root of alpha inner product alpha. By using the definition, I am taking the square. I have taken the square here, so root will be cancelled. Root പോവും. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തേ വരുള്ളൂ? Here we will be having
inner product of C alpha with C alpha. Inner product C alpha with C alpha. By the properties of inner product, I can take this C outside. C പുറത്തേക്ക് എടുത്തൂടെ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? C ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സി ആൽഫ എന്ന് എനിക്ക് വരും. ഈ രണ്ടാമത്തെ കിടക്കുന്ന സി എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ കോൺജുഗേറ്റ്. ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് സി ഇൻറ്റു സി ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് സി ഔട്ട്സൈഡ്. ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന സി എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ആ സ്കേലാർ സി എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സി മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക? അല്ല, സി കോൺജുഗേറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട്സൈഡ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം? സി ഇൻറ്റു, ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് പുറത്ത്, ഇനി ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്കേലാർ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം? ദാറ്റ് വിൽ ബി സി കോൺജുഗേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് എഴുതാം. ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ്. Isn't it? That is C into C conjugate into alpha inner product alpha. What is this? C into C conjugate in the, it is mod C square. It is mod C square into alpha inner product alpha. I can write alpha inner product alpha as norm alpha square. Norm alpha square. So what will be our conclusion? We have already written norm of C alpha square is equal to mod C square into norm alpha square. I can take the root, isn't it? Square cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? norm of C alpha equal to mod C into norm alpha. Hence the proof of our first statement. Our first statement was mod C alpha is equal to norm C alpha is equal to mod C into norm alpha. That we have proved the statement. I think it's clear. Next we are going to the second statement. What is the second statement? By the property of inner product, it is clear that if I am taking alpha inner product beta, it will be greater than 0. It is by the definition or by the property of inner product. I am just taking beta is equal to alpha. I am taking beta equal to alpha. So I can write it as alpha inner product alpha is greater than 0. What is alpha inner product alpha? It is norm alpha square. It is greater than 0. Then I can write norm alpha is greater than 0. It's clear from the definition itself. Next we need to prove അടുത്തത് Cauchy-Schwarz inequality ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, before going to Cauchy-Schwarz inequality, I will just prove triangle of inequality. That is norm of alpha plus beta is less than or equal to norm alpha plus norm beta. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് Cauchy-Schwarz inequality പ്രൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് norm of alpha plus beta less than or equal to norm alpha plus norm beta ആണ്. I am just consider norm of alpha plus beta whole square. By the definition, it is actually inner product of alpha plus beta with alpha plus beta. Inner product of alpha plus beta with alpha plus beta. By the properties of continuously applying the properties of inner product. Inner product ന്റെ properties apply ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I can write it as alpha inner product alpha plus beta. Alpha inner product alpha plus beta plus beta inner product alpha plus beta എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വിത്ത് ദിസ് വൺ, അതാണ് ഞാൻ എന്ത് ആൽഫ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ടേം, ബീറ്റ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ടേം, അതാണ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി.
In order to split this, I need to take the conjugate, isn't it? So I am taking the conjugate, that is the next step, that is, I'm taking the conjugate from this, that is alpha plus beta inner product alpha conjugate plus alpha plus beta inner product beta conjugate. I'm taking the conjugate. What will be the next step? I can split it, isn't it? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എനിക്ക്? എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ്? ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ കോൺജുഗേറ്റ്. നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്? ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫാനോട് ഈക്വലാണ്. സിമിലർലി ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വലാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് this is equal to alpha inner product alpha plus I can write beta inner product alpha conjugate plus alpha inner product beta conjugate. Okay, you can write it as beta inner product alpha plus beta inner product alpha conjugate ne ഞാൻ ബീറ്റ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു രസമില്ല അല്ലേ കാണാൻ? അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ആക്ച്വലി. ഇത് മാറ്റിയാൽ മതി, ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് തിരിച്ചെഴുതായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഡസ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ. ആൻഡ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതി അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ? ഇറ്റ് ഈസ് നോം ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം, ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ കോൺജുഗേറ്റ് plus what is beta inner product beta? It is norm beta square. It is norm beta square. We know that, as we know, what is, if we have z is equal to a plus ib, we will be getting z conjugate is equal to a minus ib. a plus ib എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്താൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? എ മൈനസ് ഐ ബി ആയിരിക്കും. വാട്ട് വിൽ ബി സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് ബാർ ദെൻ? എ പ്ലസ് ഐ ബി മൈനസ് എ മൈനസ് ഐ ബി. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, സോറി മൈനസ് ചെയ്തൂല്ലേ ഞാൻ, പ്ലസ് ആണ്. എ പ്ലസ് ഐ ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ബി. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ദെൻ? 2a. It is 2a. I can write this as 2 into, as a is a real part of the complex number. a എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെ എന്ത് എഴുതാം? 2 ഇൻറ്റു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? 2 ഇൻറ്റു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z എന്ന് എഴുതാം. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ write this? We have alpha inner product beta plus alpha inner product beta conjugate. Same way we will be getting 2 into real part of alpha inner product beta. We will be getting 2 into real part of alpha inner product beta. So I can change this equation as I can write this equation like this way. How can norm of alpha square plus norm beta square plus 2 into real part of alpha inner product beta ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then I can write this as 2 into real part of alpha inner product beta എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം? നോം ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മോഡ്
ആൽഫ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതി കൂടെ 2 ഇൻറ്റു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ആൽഫ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു മോഡ് ആൽഫ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ എന്നാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. You can write mod. Here we have less than or equal to norm alpha square is here plus norm beta square is here plus 2 into mod alpha in a product beta നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം norm alpha into norm beta എന്ന് എഴുതി കൂടെ മോഡ് ആൽഫ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോം ആൽഫ ഇൻറ്റു നോം ബീറ്റ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോം ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് നോം ഓഫ് ബീറ്റ the whole square norm alpha plus norm beta the whole square എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. That is what we have in complete way. It is norm of alpha plus beta the whole square is less than or equal to norm alpha plus norm beta the whole square എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. Can cancel the square, isn't it? Taking the square root on both sides, I will be getting norm of alpha plus beta is less than or equal to norm alpha plus norm beta. This is what we call as triangle law of inequality. Next we need to discuss Cauchy-Schwarz inequality. We will discuss that in the next class. Thank you.